Jesus. We just have to have faith. Channels, the Vatican audio or radio app, the Vatican News web portal, Facebook, or our Vatican News English section YouTube channel. Welcome to all those listening in on our partner stations, including Radio Maria Papua New Guinea, Radio Maria England, Catholic Faith Network in America, Shalom World TV, Salt and Light TV, and Madarshan TV, EWTN TV, UCTV, Uganda Catholic Television, Catholic TV, and Luminous Radio in India. For those of you listening in on the radio or an audio app, you can hear the crowds who have gathered here in St. Peter's Square for the Pope's Angelus address. Today we have, in particular, a group of boys and girls from Catholic Action Rome who are here as part of their Caravan of Peace. Part in the initiative with a procession to St. Peter's Square. It happened earlier this morning, and they've got a stage set up with various programs for games for the young boys and girls who have come to express their desire and will for peace. We expect the Holy Father to greet them this morning, as he has in the past. In a few minutes, the Holy Father will be appearing at the window of the Apostolic Palace. He should be coming out in just another minute or two. There's national television. You can see it's a beautiful, clear day here in Rome. It is a little bit cold for Italy, for this part of Italy. But a bright, sunny day with lots of people waiting for the Holy Father, and he is coming to the window now. And it's a chance of Pope Francis coming at large events with the members of the faithful. And now we'll hear our Holy Father's reflection on the day's Gospel, followed by the prayer of the Angelus, which the Holy Father will lead, and then a few words of appeal for various causes that have come to his attention and are the subject of his prayer during the last few days. And the Holy Father has arrived, and we'll now listen to his words. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dear brothers and sisters, good morning. Il Vangelo odierno Today's ci Gospel presenta Gesù mentre shows libera us una Jesus persona
posseduta da uno spirito a maligno, person possessed by an evil che la spirit, straziava e continuava a farla gridare. tormenting, making them cry out. Così fa il diavolo, così fa il demonio. This is how the devil acts. This is how demons act. The devil wants us to take possession. The devil wants to take possession of us in order to enchain our souls. That's what the devil E noi does. dobbiamo stare attenti We must be alle careful catene with the che chains ci that soffocano la libertà. suffocate our Perché il freedom. diavolo ti toglie la libertà sempre. Let's try to name some of the. Proviamo allora a dare dei nomi. Let's try to Alcune give a di name to queste some of the chains catene that che can shackle possono our hearts. stringerci il cuore. Pensiamo alle dipendenze I'm thinking of che addictions, rendono schiavi, which sempre enslave us insoddisfatti, and make us che constantly divorano dissatisfied, energie, which beni, affetti. devour our energies, goods, and relationships. Alle mode dominanti che I'm spingono thinking of the dominant trends that encourage the pursuit of impossible perfectionisms, consumerism, hedonism, e ne guastano which le commodify relazioni. people and spoil In altre relationships. catene ci sono le tentazioni e i And then there are condizionamenti temptations and che conditionings minano l'autostima, that undermine che minano la self-esteem, serenità e la peacefulness, capacità serenity, di scegliere and e the amare la ability vita. to choose and love Un'altra life. catena, la paura, There is another che fa chain, fear, guardare al futuro which makes con us look to the pessimismo future with e pessimism l'insofferenza and che getta la dissatisfaction, colpa sempre sulle altre. which always blames others. E poi c'è la catena molto brutta, And then there's a very la idolatria del horrible potere, che chain, tiene the a idolatry of power, which e generates ricorre conflicts ad armi che and resorts to uccidono weapons o si serve that kill dell'ingiustizia or uses economica economic e della injustice manipolazione and del thought pensiero. manipulation. Tante catene, So many tante chains. sono nella nostra vita. There are so many chains in our life. E Gesù è venuto And a Jesus came to liberarci free us da tutte queste from all catene. of these chains. E oggi è la sfida del Today, diavolo facing the che devil, grida che who voi challenges sei venuto a him rovinarci, risponde by tacci. shouting, "What have you to do with us? Have you come to destroy us?" Gesù ha il potere di cacciare via il diavolo. Gesù libera dal potere del male. Jesus is free from the power of Stiamo evil. attenti. But be aware, Caccia via il diavolo ma non dialoga con lui. he Mai Gesù hunts ha the devil, but dialogato col he diavolo. never E quando dialogues with è him. stato tentato nel deserto, le risposte di Gesù erano parole della Bibbia, mai un dialogo. Jesus only Fratelli e responds with words of the sorelle, Bible. col diavolo non si dialoga. With the devil, there is no dialogue. State attenti, col Be diavolo non attentive. si With dialoga. the devil, there is no Perché se tu dialogue. entri a dialogare con Because when lui, you enter vince into lui, dialogue with him, sempre. he always State wins. attento. So be wary. Cosa fare allora quando noi ci sentiamo tentati, oppressi? Negoziare col diavolo? No, non si negozia con lui. Dobbiamo invocare Gesù. We Invocarlo should lì dove invoke sentiamo che Jesus. le catene del male Let's call e upon della him paura from those stringono places più where we fortemente. feel the Il chains of Signore evil con and la fear are forza del tight us. suo spirito Once desidera more, by the power of His ripetere Spirit, anche oggi al the maligno: Lord wants to "Vai, say to the evil one today, lascia in pace be il gone. tuo cuore. Leave that Non heart in dividere il peace. mondo, Do not divide the non world. dividere le Don't divide famiglie, our le families, comunità. our communities. Lasciali vivere Let serene, them live peacefully, perché so that rifioriscano the i fruits frutti of del my mio Spirit spirito, non i tuoi. Così dice may Gesù, flourish there, not yours. That's perché what tra Jesus loro says. regnino l'amore, Let love la gioia, reign among them, l'amitezza, joy al and posto meekness. di violenze Instead of e violence and grida di shouts of odio, hatred, che ci siano let libertà there e be pace. freedom and peace. Chiediamoci allora, io voglio davvero la Let's libertà ask ourselves, da do I quelle really want to catene be che mi freed from those stringono il chains that cuore? shackle my heart? E poi, And then, so dire am I no capable of saying no alle to the tentazioni del temptations of male evil prima che si insinuino before they creep into my nell'anima? soul? Infine, And finally, invoco Gesù, do I invoke Jesus, gli permetto di agire allowing in Him to me act in me, per to risanarmi heal me from dentro? within? La Vergine May the Santa Holy Virgin ci custodisca guard dal us male. from evil. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Angelus. Spiritu Santo, Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut dignificamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctum. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex nunc et usque In saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Et benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. And the Holy Father concludes the Angelus with his blessing, which goes out not only to the people present, but also to all those listening in or watching live around the world. And a warm round of applause for the Holy Father. Come va? The Holy Father is joined at the window now with two children from Catholic Cari Action fratelli e sorelle, Rome. Dear brothers and sisters, ormai da 3 anni il pianto del dolore e il rumore delle armi hanno preso il posto del sorriso che caratterizza la popolazione del Myanmar. the Pope prays for Myanmar, affinché le armi della distruzione si trasformino in strumenti per noting the 3 years of violence that have struck the country. La pace è un cammino. Peace is a journey, he Invito says. tutte le parti coinvolte a muovere passi di dialogo e a rivestirsi di comprensione perché la terra del Myanmar For raggiunga dialogue la that will pass to riconciliazione understanding fraterna. and Sia lead to consentito il fraternal transito di aiuti reconciliation. umanitari per garantire il necessario a ogni persona. E lo stesso avvenga in Medio Oriente, He also thinks Palestina, that the Middle East, Palestine and Israel, dove si combatte, si rispettino le popolazioni. and calls for respect for the Sempre in population. modo accorato a tutte le vittime, specialmente civili, causate dalla guerra in Laments the many Ucraina. victims, especially Per favore, civilians. He si also prays ascolti for il the loro people grido di in pace, Ukraine. il grido della gente che è stanca della violenza e vuole che si fermi la He guerra. calls once again for che è un peace and an disastro end per i to war, popoli which e is a di tutta disaster l'umanità. for the population and a failure for a defeat for humanity. Persone rapite con loro ad Haiti la scorsa settimana. He also prays for the people who are kidnapped in Haiti in the past week, and he hopes that they'll be released soon. E che finisca ogni forma di violenza. And he prays for an end to every form of violence. Offrano il proprio contributo Everyone offers their own contribution for per il quale occorre the un development of that sostegno della country. comunità internazionale. And he prays for the support of the international community. Esprimo la mia vicinanza I express my alla closeness comunità to the della community Chiesa Santa Maria Draperis a Istanbul of che the durante la church messa in ha Pakistan, subito un attacco armato che ha provocato un morto e diversi feriti. which suffered an attack that resulted in numerous deaths and La giornata people who were mondiale wounded. dei malati di lebbra. He also prays for the Quanti sono impegnati World Day of nel Leprosy, which is soccorso taking e nel place today. reinserimento sociale di persone colpite da questa malattia, che pur che essendo in regresso è ancora tra le più temute e colpisce i più poveri immaginati. Saluto tutti voi And che siete greet venuti a everyone Roma, who's here, who have come from dall'Italia e Rome, da from tante Italy, parti del from mondo. various parts of the world. In particolare alunno dell'Istituto Puente Ayuda di Olivenza, Spagna, Including an institute from e quelli Spain, dell'Istituto Sir Michelangelo Raffalo di Gozo. Mi from rivolgo Malta. ora a voi,
ragazzi e ragazze dell'Azione Cattolica. And greets the boys and girls of Catholic Action, the biggest group here. Delle parrocchie e delle scuole cattoliche di Roma. The parishes, from parishes and schools of Rome. Al termine della carovana della pace. They've come here at the end of the caravan of peace, reflected especially on the care of creation, which is a gift of God, and he thanks them for their commitment to building a better society. And now we're going to listen to a message that your friends have, that my friends who are here beside me will read. A girl from Caro Papa Francesco, Catholic Action reading. Dear Pope Francis, as every year, we are here to cry out to the whole city and to the whole world our desire for peace. In questi giorni In these days, it's difficult to think about peace. Molte guerre sono combattute Many wars anche vicino a are noi. being fought even close to us. Sembra che a nessuno It seems importi di fare la that no one pace. cares about making peace. Noi, invece, We instead vogliamo stare want to dalla stand on the parte side della of peace, pace, provando a spegnere trying to nel extinguish nostro piccolo in our own small way il fuoco dell'odio e della violenza. the fire of hatred and violence. Riflettendo sulla pace, Reflecting on peace, l'abbiamo disegnata come una pianta bella e rigogliosa. we've designed it as a beautiful and lush Al plant. contrario, la guerra On the contrary, è come una pianta secca e sfoglia. war is like a dry and barren plant. Questo ci ricorda che il mondo è un dono di This Dio. reminds us that the world is a gift Non from God. dobbiamo distruggerlo, We must not destroy it Con with l'odio. hatred, ma far fiorire il messaggio di amore di Gesù. but make flourish Jesus' E non message può of love. esistere amore senza And there pace. can be no love without peace. Caro Papa, Dear Pope, quest'anno lo slogan dell'Azione the Cattolica slogan of Catholic Action "Questa è casa tua". is "This is your home." Abbiamo capito che la nostra casa We've è il understood nostro pianeta that our home is our planet, e che dobbiamo prendercene tutti cura, and that we must all take care of come it in una riserva naturale. like a nature reserve. Per questa carovana della pace This caravan of Ad peace, for esempio, example, abbiamo deciso di sostenere i we progetti di decided to support the Legambiente projects of Legambiente, e that's l'iniziativa della a group Caritas di supporting the Roma. environment, and the initiative Io, of noi, Caritas of Rome, tutti. which is La called nostra Me, casa Us, è Everyone. comune. Our home is a Caro common home. Papa, Dear Pope, preghiamo sempre per we are te always praying for you e per queste cose che ci stanno a and for these cuore. things that are close to our hearts. Ti affidiamo le nostre We famiglie, entrust our families gli educatori and e teachers tutti quelli and che si all those who prendono cura care di noi. for us to you. Ti vogliamo And we bene. love you very much. Le ragazze e i ragazzi The della boys and CR di girls Roma. of Catholic Action of Rome. And that's a message of peace, again, from the boys and girls of Rome's Catholic Action Group, addressed specifically to the Pope, but also going out to the city and to the whole world. Finally, I wish all of you a happy Sunday, the Pope says, and please don't forget to pray for me. I giovani bambini dell'Azione Cattolica sono bravi, coraggi, eh? And talks about how good these boys and girls were from Catholic Action, what a good job they did, and concludes, we'll see you soon. And that brings us to the end of this morning's Angelus address.
On behalf of Vatican Radio, I would like to thank our partner stations who help make these live broadcasts available around the world, including Radio Maria Papua New Guinea, Radio Maria England, Catholic Faith Network in America, Shalom World TV, Sultan Light TV, Atma Darshan TV, EWTN TV, UCTV Uganda Catholic Television, Catholic TV, and Luminous Radio in India. Thanks especially to our producers and technicians here in the studio. And thanks to all of you for joining us today. You can find full coverage of today's Angelus on our Vatican News web portal, as well as our Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts. Once again, my name is Christopher Wells. It's been a great pleasure providing coverage of the Angelus for today, Sunday, January 28th, 2024. Praise be Jesus Christ. Laudetur Jesus Christus.